Hi everyone, this is Ravi Kumar from NSRK Tutorial. ఈ ట్యుటోరియల్ బేస్ చేసుకుని రోజు మనకి ఎస్ఎస్సి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఈ ట్యుటోరియల్ ద్వారా యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనకి ఎస్ఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో వాటిని మాత్రం మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఇవి ఫాలో అయితే కనుక మాక్సిమం మనం 80% అబవ్ మార్క్స్ మనం గెయిన్ చేసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి ఎస్ఎస్సి ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళకి దీన్ని ఫార్వర్డ్ చేయడం ద్వారా మనకి వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలా చేయడానికి నాకు సహకరిస్తారని కోరుతున్నాను. సో ఇప్పుడు మన చాప్టర్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన చాప్టర్ ఏంటంటే పాలినామియల్స్. అసలు వాట్ ఈస్ ద పాలినామియల్స్ అంటే ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విత్ కాన్స్టెంట్స్, వేరియబుల్స్, కోఎఫిషియంట్స్ ఆపరేట్ ఆన్ వేరియబుల్స్ which can be raised to various powers of non-negative integer exponents. So first of all, algebraic expression and polynomial ఏంటి? Algebraic expression with constants. So first of all, what is the constants? So first of all, the constants. So what is the constants? Constants means the value which does not vary from one to another. ఏదైతే వాల్యూ దాని వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదో, ఉదాహరణకి వచ్చినప్పటికి దాని వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదో వాటిని మనం ఏంటంటే కాన్స్టెంట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇంకేమంటే విత్ కాన్స్టెంట్స్, వేరియబుల్స్. వాట్ ఈస్ వేరియబుల్స్? ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ వ్యారీ ఫ్రమ్ వన్ టు ఎనదర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్స్. సో కాన్స్టెంట్, వేరియబుల్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం డిఫరెన్స్ ఏంటనేది. ఇప్పుడు లెట్ us see an example. The perimeter of a square, the perimeter of a square is equal to, what is the formula? 4s units. 4s units అని చెప్తాం. సో here 4 into s అని చెప్తున్నాం, 4 into s అని చెప్తున్నాం. ఇది ఒక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకుంటే here it is formed with a constant and a variable. So here the 4 is called as a constant. Here s is called as a variable. So why you are called 4 as a constant and s as a variable? Let us see now. ఇక్కడ the perimeter of a square అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆ స్క్వేర్ యొక్క లెంత్ అనేది నేను ఇవ్వాలి. ఆ స్క్వేర్ యొక్క లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్ అనేది ఏమీ ఇవ్వాలి. స్క్వేర్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ద పెరిమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4s యూనిట్స్. ఇందులో ఇక్కడ స్క్వేర్ యొక్క లెంత్ అనేది జనరల్ గా చెప్పాం మనం. ఆ స్క్వేర్ లెంత్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఆ స్క్వేర్ ఆఫ్ 1 సెంటీమీటర్ అని అనుకుందాం. అంటే ద సైడ్ కనుక 1 సెంటీమీటర్, స్క్వేర్ ఆఫ్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సెంటీమీటర్ అని అనుకుందాం. అప్పుడు నాకు ఎస్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది? 1. అదే కనుక ఒక 2 సెంటీమీటర్ అన్నా అనుకో, అప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2. అదే కనుక 3 సెంటీమీటర్ అన్నా అనుకో, ఎస్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 3. సో వెన్ యూ చేంజ్ ద సైడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఇన్ every term, so thus s value is change. So that's why here s value varies from one square to another square. That's why s is called as a variable. But in the case of a 4, here the square of a side for 1 centimeter means 4 into side, 4 ones are 4. Here 4 change avadu, 4 already fixed because the side has 4 sides. So you can say that 4 into s. Every square has a 4 sides. So in the case of a square, if the side maybe varies, but the 4 does not change. That's why 4 is called as a constant, s is called as a variable. So there is a constant and variable. Now algebraic expressions with constant, variables, కోషియంట్ ఆపరేట్ ఆన్ వేరియబుల్స్. కోషియంట్స్ కూడా అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద కోషియంట్స్ అంటే ఎక్కడైతే వేరియబుల్ ఉందో ఆ వేరియబుల్ తో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్ ని కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ని ప్రొడక్ట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ 3x square plus 4x plus 3. In the case now x square is a variable, so in this case the product is 3. So 3 is called as a coefficient. Here the variable is x. Here the product with this is 4. That's why 4 is called as a coefficient. 3 without the variable, that's why this is called as a constant. So they are the first one, constants, variables, coefficients operate on variables,
which can be raised to the powers of, which can be raised to the powers. ఇక్కడ మనం పవర్స్ రాసాం. here there ఒక స్క్వేర్ అన్నాను. ఇక్కడ x అంటే పవర్ ఎంత అన్నట్టు 1 అన్నట్టు. which can be the variables which can be raised to the powers of, దానికి పవర్ ఎలా ఉండాలి అంటున్నాడు, నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఉండాలి. నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్, అటు నెగిటివ్ కాకూడదు, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటిజర్ అయి ఉండాలి. నెగిటివ్ కానీ ఇంటిజర్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం లేకపోతే ఏమంటూ జీరో అన్నట్టు. అంటే దే మే బి ఏ జీరో, నాన్ నెగిటివ్ కాకూడదు. 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. ఎక్స్ట్రా ఏదైనా ఉండొచ్చు, కానీ నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్, నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ మాత్రం అవ్వకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటిజర్ అంటున్నాం కాబట్టి దట్ నాట్ బి ఏ ఫ్రాక్షన్, ఫ్రాక్షన్ కూడా అవ్వకూడదు. అటువంటి కేసులో అటువంటి ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే పోలినామియల్స్ అంటాం. అటువంటి ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమంటాం మనం, పోలినామియల్స్ అంటాం. సో దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ నెక్స్ట్ మన టాపిక్ ఏంటంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పోలినామియల్. డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పోలినామియల్. Degree of a polynomial. To find the degree of a polynomial, so let us see some example. Some 3x cube plus 4xy 5x square and y square plus 4. Let us see some example. Consider some example. So to find this degree of a polynomial, first you have to find the degree of each term. So how can you find the degree of each term? The terms can be divided by addition or subtraction. Addition ఉంది, ఇక్కడ కూడా addition ఉంది, ఇక్కడ కూడా addition ఉంది. So by addition or subtraction బేస్ చేసుకుని we can divide into the terms. So ఇక్కడ నాకు ఎన్ని చోట్ల addition ఉన్న చోటల్లా నేను ఒక్కో టర్మ్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. Now you have the 4 terms. So the 4 terms have a different degrees. Let us see. Now 3x cube. In this case, only the first you have to observe what are the variables only. Here the variable is x. That power is 3. So that's why the degree became a 3. But in this case, there are the two variables x and y. The powers are 1 and 1. 1 plus 1, it became a 2. Here the powers are x and y variable. The powers are 2 and 2. 2 plus 2, there is a 4. Here there is no variable, so we can write it as some x power 0. So when it is 0, the degree became a 0. So in different, now for finding the degree of a polynomial, first you have to find the degree of each term. So I am already find here. This the degree of this term is 3. This degree of this term is 2. This degree of the term is 4. This degree of a term is 0. In this case, what is the highest value? Here 3 to, what is the highest value here? Here there is a 3 and 2 and 4 and 0. What is the highest value here? Now 4 is the highest value. That's why the highest degree of the terms is called as a degree of a polynomial. What I am saying? The highest degree of a term. So here there are different terms are there and different degrees of the terms are there. Now in which one you have to choose in the what is the highest degree. Now in this one the 4 is the highest degree. That's why you can say that 4 is the degree of this polynomial. 4 is the degree of this polynomial. Let us see another example. Some 3x square minus 4xy square plus 5y minus 2. So in this case, let us find the degree of this term, this polynomial. So to find this one, first I have to divide into the terms. The terms are divided by addition or subtraction. Here, now it's a term, it is also a term, it is also a term, and this one. So there are the four terms are there, in which you have to find the each degree. So it is x square, that means the degree of this term is 2. Here there are the two variables and 1 and 2. So 1 plus 2, the degree became a 3. Here only one variable, that is 1. So the degree is 1. In this case, no variable is there. So they can consider the degree as 0. So in this case, in this 4 terms, there are 4 degrees, 2, 3, 1, 0. Now let us see what is the highest value. The highest value is 3. That's why you can say that the degree of term is, degree of this polynomial is 3 only. So like you can define the degree of a polynomial. Next go to the next topic, that is the value of the polynomial. Value of the polynomial. Value of the polynomial. So to find the value of the polynomial, see here, let us consider polynomial. Here what is the given one? X square minus 2x minus 3. X square minus 2x minus 3. This is the given polynomial.
here you have to find the value of the polynomial. So to find the value of the polynomial, first of all you have to know what is the value of the variable. Without knowing the value of the variable, you cannot find the value of that polynomial. So that's why in the problem there is clearly given you have to find the value of the polynomial at x is equal to some value. So here in this problem there is given at x is equal to 1. So for doing this problem you have to consider the first of all given problem. So let the polynomial p of x is equal to x square minus 2x minus 3. P of x is equal to x square minus 2x minus 3. So in this case you have to find the value of the polynomial. I consider as a p of x at x is equal to 1 is equal to value of p of 1. At x is equal to 1 and కాబట్టి expression పెట్టాలి 1 పెట్టాలి. Let us find the value of p of 1. p of 1 is equal to the p of 1 అంటే expression 1 పెట్టండి. ఇప్పుడు expression 1 పెట్టండి ఏమొస్తుంది 1 square minus 2 into expression 1 పెట్టండి 1 minus 3. So 1 minus 2 minus 3 is equal to 1 minus 5. The value is a minus 4. Therefore value of p of x is at x is equal to 1 is enta p of 1 that is equal to minus 4. This is the value of p of x. So like you have to find the value of the given polynomial. ఏదైనా ఒక polynomial ఇచ్చి మనం ఫైండ్ చేయమంటే x is equal to some value ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయటమే మనం ఏం చేస్తాం ఇచ్చిన polynomial p of x తీసుకుని ఆ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ద polynomial. So let us go to the zero of a polynomial. So here also there is some example right on there. So that is x square plus 3x plus 2. X square plus 3x plus 2. So in this case, now let us find the zero of the polynomial. For first of all, let us find that some x is equal to 0. So first of all, you have to know what is the zero of the polynomial. Zero of the polynomial ante the value of the variable for which the value of the polynomial is 0. The value of the variable for which the value of the polynomial is 0. ఏ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూకి మొత్తం polynomial అంతా 0 అయిపోతుందో ఆ వేరియబుల్ నే మనం ఏమంటామంటే we are called as the zero of the polynomial అంటాం. So in this case let us example consider that at x is equal to 0 దగ్గర value of the polynomial ఫైండ్ చేస్తున్నాం. So first of all ఇచ్చిన దాన్ని అనుకుందామంటే ఫస్ట్ అది రాసుకుందాం పని. First of all you have to write down that let p of x is equal to I am considered as a x square plus 3x plus 2. So you have to find the value of the variable for which the value of the polynomial becomes a 0. So let some x is equal to 0 అని తీసుకున్నాను. x is equal to 0 తీసుకుని the value of the polynomial ఫైండ్ చేస్తాం. So we have to find the p of 0 value. That means 0 square plus 3 into 0 plus 2 that is equal to 0 plus 0 plus 2 that is equal to 2 but not equal to the 0. So now let us find at x is equal to minus 1. In this case we have to find the p of minus 1 value. That is equal to it become a minus 1 whole square plus 3 into minus 1 plus 2. If x is equal to 1 ki value the polynomial kadna. Whole square means plus 1. 3 into minus 1 is a minus 3 and plus 2. So 3 minus 3 the value becomes a 0. Therefore p of minus 1 is equal to 0. So for the value of x is equal to minus 1 the value of the polynomial for the value of the variable x is equal to minus 1 the value of the polynomial becomes a 0. So that's why that variable value therefore x is equal to minus 1
is the zero of the polynomial p of x. Right, so now let us find therefore x is equal to minus 2. X is equal to minus 2. For this one, let us find that p of minus 2 is equal to, it's a minus 2 whole square plus x square and a minus 2 whole square, 3x and a 3 into minus 2 and plus 2. So that's why 2 square means minus 2 whole square plus 4 plus of minus 3 2 is 6 plus 2, that is equal to 4 plus 2, 6 minus 6. Here also the value becomes 0. Therefore, p of minus 2 becomes also 0. Therefore, x is equal to minus 2 is the zero of polynomial p of x. So, like you can get the two zeros, x is equal to minus 1 and x is equal to minus 2. Because for these two values, the value of the polynomial becomes a 0. That's why they are called as a 0 of the polynomial. Once again I repeat, 0 of the polynomial means for which value of the variable, that the value of the polynomial becomes a 0. ఇక్కడ నాకు వేరియబుల్ యొక్క ఏ వాల్యూకి ఇక్కడ x is equal to 0 తీసుకున్నాను, బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది polynomial వాల్యూ, ఇక్కడ 0 కాదు. కానీ x is equal to minus 1 తీసుకున్నప్పుడు the value of the polynomial ఎంత మనకి 0 అయింది. That's why x is equal to minus 1 is called as 0 of the polynomial. At the same time, when x is equal to minus 2, the value of the polynomial also became a 0. That's why we can call as a x is equal to minus 2 is also a 0 of the polynomial. Now let us go to the next one. Now let us explain the two important problems in the polynomials first exercise. That is, if p of t is equal to t cube minus 1, find the value of p of 1, p of minus 1, p of 0, p of 2 and p of minus 2. Let us find the values. So let us see first problem solution. You have to write the given value. So given, what are the given there? P of t is equal to t cube minus 1. P of t is equal to what the value? T cube minus 1. Then you have to find the each value, p of 1, p of minus 1, p of 0, p of 2 and p of minus 2. Now let us find the first one, p of 1. When it's a p of 1, in the place of t, you have to substitute the 1. So it became a 1 cube minus 1, that is equal to 1 minus 1, the value became a 0. Next you have to find that p of minus 1, that is equal to minus 1. In the place of a p, you have to write the minus 1, that is equal to minus 1 whole cube means minus 1 and also minus 1 is there. Minus 1, here became a minus 2. In this case, plus 1 kabatti 1 వచ్చింది, 1 minus 1 0 అయిపోయింది. కానీ ఈ కేసు లో minus 1 కాబట్టి minus 1 whole cube అంటే ఏమవుతుంది? ఇది పవర్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే you can get the negative only. So that's why you can get the minus 1. So the minus 1, the same are same. That's why you can add them. It became a minus 2. Next you have to find the p of 0 value. When you substitute the 0 in the place of a t, it became a 0 cube minus 1. 0 minus 1. The value became a minus 1. Next you have to find the p of 2 value. That is equal to 2 cube minus 1. 2 cube means 8 minus 1. The value is in 7. Next you have to find the p of minus 2 value. So minus 2 whole cube minus 1 is became a minus 8. 2 cube means 8. Here is an odd number, so you can get the negative only. So minus 8 minus 1 is become a value minus 1. Therefore, here we can get p of 1 is equal to 0. Next, p of minus 1 is equal to minus 2. Next, p of 0 is equal to minus 1. And next, p of 2 is equal to, the value is 7. And p of minus 2 is equal to, the value is minus 9. So like you can get all the values for the given polynomial. So that is the first problem. Next, the second problem, you have to check whether 2 comma minus 2 are the zeros of the polynomial x power 4 minus 16. So let us see the second sum solution. So first of all, you write the given. What is the given polynomial? So మనకి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి polynomial సంబంధించి ఏమీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి
మనం ఏం చేసుకుందాం అంటే గివెన్ అనేసి లెట్ ద పాలినామియల్ ఏమని తీసుకుందాం, అది అందులో ఉంది ఎక్స్ లో ఉంది కదా. లెట్ ద పాలినామియల్ p of x is equal to I can consider as a x power 4 minus 16. ఇచ్చిన పాలినామియల్ p of x అనుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలంటే 2 and -2 రెండు జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అవుతాయి అవ్వ అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు 2 - 2 అనేది వేరియబుల్స్ ఆఫ్ x. ఇవి జీరోస్ అవ్వాలంటే గనక మనకి ఏమవ్వాలి, వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఏమవ్వాలి, జీరో అవ్వాలి. వెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ is zero, then you can say that the 2 and -2 are zeros of the polynomial, but you have to find the value of the polynomial. So దాన్ని ఫైండ్ చేయడం కోసం ఇవి ఫస్ట్ ఏం చేసుకుంటానంటే కన్సిడర్ x is equal to ఫస్ట్ ఎంత అన్నాడు 2. That implies p of 2 is equal to ఎంత అవుతుంది, 2 x plus 2 పెట్టాలి, 2 power 4 minus 16. 2 power 4 value is 16. 16 minus 16, the value is equal to 0. Therefore p of 2 value ఎంత వచ్చింది మనకి, 0 వచ్చింది. When the polynomial is become 0, here the polynomial value is become 0. When the value of the polynomial is 0, then that value of the variable, ఎక్కడ value of the variable ఎంత 2. Therefore 2 is the 0 of p of x, that is equal to x power 4 minus 16. ఈ p of x, the value of p of x అని రాయండి. p of x that is అని పెడదాం. p of x that is x power 4 minus 16. So there is the first one. Next ఇంకోటి చెక్ చేయాలి మనం. ఇంకేంటి, 2 చెక్ చేసాం, 2 0 గా చెక్ చేయాలనుకున్నాను. సో 2x is equal to 2 పెట్టాను, 2 పెట్టి వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ పెట్టాను. వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఎంత మనకి 0 అయింది. When the value of the polynomial is 0, then that value of the variable is called as a 0. That's why 2 is అయిపోయింది, 0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేస్తుంది ఏంటి, -2 కూడా అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. సో now let us consider x is equal to -2. That implies you have to find the p of -2 value, that is equal to -2 whole power 4 minus 16. మైనస్ ఉన్న మనకి పవర్ ఎంత ఉంది, ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి ప్లస్ అయిపోతుంది. ప్లస్ 2 power 4 and 16 and minus 16, the both are cancelled. You can get the value as a 0. Therefore you can get p of -2 is also 0. Therefore -2 is also the 0 of p of x, that is x power 4 minus 16. సో మనం చెక్ చేయమన్నాడు, 2 చెక్ చేస్తాం. 2 కూడా 0 ద పాలినామియల్ అయింది అండ్ -2 కూడా 0 ద పాలినామియల్ అయింది. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్.